welcome back to Vero's Kitchen Tales. என்னடா இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம ஆயில் எப்படி வந்து நம்ம ஸ்கின்னை வந்து கிளின்சிங் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ எம் பிளானிங் டு கோ அவுட். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி இந்த வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டோட்டலி ட்ரை. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஆயில் கிளின்சிங் மெத்தட். எப்படி ஆயில் வச்சுட்டு நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து கிளின்சிங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக ஐ டோன்ட் டூ மச் டு மை ஸ்கின். நிறையா கெமிக்கல்ஸ் நிறையா மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறையா மேக்கப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க, இல்லை பிளாக் ஹெட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப சூட்டபிள் ஆகும். ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தாட் ஆஃப் ஷேரிங் வித் யூ ஆல். ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ரொட்டீனை வந்து நைட்டு பண்ணிட்டு ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு 3 hours half an hour வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு பண்ணலாம். பட் ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தால் ரொம்ப சீக்கிரமே நீங்கள் இதை ஆயிலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எப்படி நான் இருக்கிறேன்னா எப்படி வேறு மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறேன்னு பார்க்கணுன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க அந்த மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இதுக்கு தேவை வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத், ஒரு டவல் வந்து தேவை. அது போக வந்து நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கோகனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். பட் ஆனால் கேஸ்டர் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் திங்க் பிஃபோர் யூ டிசைட் த ஆயில், அதாவது உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஆல்ரெடி வந்து கேஸ்டர் ஆயில் வந்து செட் ஆகுமா இல்லைனா வந்துட்டு கோகனட் ஆயில் செட் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு நீ திங்க் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு வந்து கோகனட் ஆயில் வந்து செக்கு எண்ணெய் இருக்குது இல்லையா, அது ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஆயில் கிளின்சிங் மெத்தடுக்கு வந்து கேஸ்டர் ஆயில் ஆர் கோகனட் ஆயில் தான் எடுத்துக்குவாங்க. ஐ எம் டேக்கிங் கோகனட் ஆயில் டுடே. ரொம்ப சிம்பிள் பட் முக்கியமான டிப் இருக்கு எண்டில். pouring some oil, just few drops of oil. So rub it in your palms. So I'm going to remove my glasses. This is how I look without my glasses. Gently apply on your cheekbones and rub it on your cheeks. Now move to your around your eyes. கண்ணை சுத்தி பண்ணுங்க. Then upper lip and lower lip at the same time. And on your nose. So that's it. See my face. இங்க கொஞ்சம் இருக்கு எனக்கு black heads. I don't know you all will be able to see my black heads, but I have few in my tip of the nose. So I am done cleansing my skin. So this is how to be done oil cleansing method. If you are having so much of hair, facial hair, avoid these cleansing method. So நிறைய facial hair இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து you can try and try it for once and avoid, because வந்து hair growth வந்து அதிகமாகும் facial coconut oil and castor oil போடுறதுனால. ஸோ ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுறதா வேணாமான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுங்க. ஸோ இப்படி பண்ணி நான் முடிச்சு விட்டு யூ கேன் ஸ்லீப். நைட்டு வந்து பண்ணிட்டு நீங்கள் யூ கேன் ஸ்லீப் அண்ட் கெட் அப் இன் த மார்னிங் அண்ட் டூ த ரிமூவல். Or if you can do with the after half an hour applying the oil. So I'm going to take 1 hour. So apply பண்ணிருக்கேன். 1 hour நான் வெயிட் பண்ண போறேன். So 1 hour கழிச்சு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். Let's wait for the results. This is how it looks after an hour. So 1 hour ஆயிடுச்சு எனக்கு. So I'm going to
wipe it off பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாத் எடுத்துட்டு ஒரு வார்ம் வாட்டர், அதாவது நம்ம கையை உள்ளே விட்டோம்னா நமக்கு வந்து சூடு தாங்குற அளவுக்கு வந்து நமக்கு வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கணும். ஸோ வார்ம் வாட்டரை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு போர் இன் திஸ். ஓகே, பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் மை கிளாஸஸ். I'm going to apply and wipe it off all the oils using this warm water with towel. Okay. If you want, you can pour some more water. வார்ம் வாட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற அந்த போர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஆயிலெல்லாம் உள்ளே போய் கிளின்சிங் வந்து டீப் கிளின்சிங் வந்து பண்ணுவோம். ஸோ தட்ஸ் வை. ஸோ இப்போ வந்து எகைன் நான் வைப் இட் ஆஃப் செகண்ட் ரவுண்ட் பண்ண போகிறேன். செகண்ட் ரவுண்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இருக்கிறது ஸ்கின்னு. So I'm going to change my dress and I will come back. Okay, wait for the results. See, this is I do before doing every video. So I just oil cleansing my skin and put on some lipstick. That's it. Where I didn't wear anything. See how clear the skin it is. Can you see my skin? So வந்து இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள். பிகாஸ் வந்து நான் சொல்கிற ஒரே ப்ரிகாஷன் என்னென்னா உங்களோட ஸ்கின் டைப் அண்ட் ஆயில் எப்படி எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். And if you have facial hairs, it's nothing to worry about. If you have any facial, I do have facial hair, but உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல உங்களோட வீடியோல உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு. So I do have facial hair. If you have any facial hair, don't hesitate it, don't worry about it. It's absolutely normal to have hair in our human body. So don't worry about it, don't worry about anybody. Okay, do your thing with your whole heart. That's it, that's the matter. So இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம எனக்கு சொல்லுங்க. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. புதுசா பார்க்குறவங்களா மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வேற ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Veronica.